Okay. Umefaulu? Nikasema yes. Akaniambia umesoma masomo gani? Nikasema nimesoma what? Nimesoma arts. Akaniambia umesoma arts. You've lost future. I was like, oh my God. Welcome back to Liz Her channel. Jina langu ni Elizabeth Sichawe. I hope you're good. Mimi niko sawa pia. Thank you so much kwa watu ambao mna subscribe na kwa watu ambao mnaangalia videos na kwa watu ambao mna nipa feedback na kwa watu ambao mna share na watu wengine. You bless me so very much. And pia kama wewe ni mpya katika hii channel, you're welcome so much. This is a place to be. In this channel tunajifunza kuhusu Mungu, kuhusu sisi wenyewe na kuhusu maisha kwa ujumla. And unakaribishwa subscribe, na in case umesubscribe, please turn on the notification button ili uwe unaweza kuziona video zangu kila siku ninavyo upload. Na siku ambayo nina upload ni siku ya Ijumaa. Yep. And yeah, I'm glad. Well, so leo nitaongelea kuhusu identity ama kuhusu utambulisho wako na kuhusu dreams na vitu ambavyo tunatamani kuwa katika maisha. And I'll tell my story na nitakupa vitu ambavyo nimejifunza kuhusiana na safari ya maisha ambayo nilikuwa nimeianza au safari ya maisha ambayo nimekuwa nayo. Yeah, so yeah, nadhani natosha. Let's dive in. So kuna those people ambao they do remember watu walikuwa wanataka kuwa nini au kuwa kina nani wakiwa wadogo. Mimi katika maisha yangu sikumbuki nilikuwa na wakati niko mdogo. Sikumbuki nilikuwa nataka kuwa nani, but I always had this thing in mind kwamba greater is coming. Kuna kitu kikubwa mbele yangu, but I didn't know what is it, and I felt that. Lakini sikuwa najua nitakopo nani. Until nipofika darasa la 6, nikasema I want to be a judge, and so I told my mom, nataka kuwa judge. Mama akaniambia vipi kama ukiletea baba yako umhukumu, yani umfunge. And alivyoniambia vile, sikujua sheria inafanyaje kazi, na kwa hiyo siku take much attention. Sikusema alikuwa nimekuwa discouraged, no, ila opinion yake sijui, sidhani kama ilimata kwa kiwango kipi, lakini ni just nipotezea tu. Na kwenye familia yetu babu yangu mzee baba alikuwa ni hakimu. Pia nina shangazi yangu ambaye ni anafanyia mahakamani. Hata my father pia alikuwa kwenye mabaraza ya kuhukumu kesi kwenye kata, something like that. Kwa hiyo at first sikujua kwamba kuna hicho kitu ni family or what, lakini tu nikapotezea until pia nilipofika pre-form 1, mama wangu alinipeleka kwa mwalimu wa ile pre-form 1, mwalimu ambaye anafundisha physics, chemistry and mathematics. Na kwenye ile tuition akana tuambia you're all smart. Tulikopo mimi na wenzangu tulioanza mapema sana. Tulianza watu 4. Akatuambia you're all smart, na mkienda shule msiende kusoma art, muende kusoma science kwa sababu you're smart. And akatuambia kwamba kwa sababu ukisoma art wewe ni hauna akili. And nilikuwa najua kwamba nilikopo na uwezo darasani, na yeye alivyoniambia haikuwa something new, kwa nikaona okay, kumbe mimi nikiwa mtu kama mimi mwenye akili sitaki kwenda kusoma art and stuff. So nikaenda shule form 1 Mbeya Secondary. Sikuwa najua chemistry, no, sikuwa najua what is history, sikuwa najua what is geography, sikuwa najua what is what civics. Nilikuwa najua tu chemistry, physics and mathematics. And honestly speaking, sikuwa nafanya vizuri kwenye physics and chemistry, lakini hesabu nilikuwa vizuri sana. Na ilikuwa ukiwa form 1, minimum subjects ambazo unatakiwa usome ni 11. Tulikuwa tuna yale 9 ambao shule nyingi yanao, lakini pia we had bookkeeping and commerce, lakini kwa kuna options zingine. Enjoying business classes, nilikuwa si enjoy kabisa bookkeeping na commerce, nilikuwa siyapendi kabisa kwa sababu nishaambiwa I'm smart, I have to take, nitakuwa nisome science. Kwa hiyo hivyo nimeenda nikanasema I want to be a doctor. Hiyo form 1. Sasa nimeenda form 2. Form 2 pia nilistick kwa ile dream, na baadaye hesabu nikaanza kudrop, nikana feli sana.
Na nakumbuka kwa hiyo mwaka form 2 nilisoma kitabu kinaitwa Mikono Itendao Miujiza. Cha English chake kinaitwa The Gifted Hands cha Ben Carson. I read that book, lakini sikuwahi kuwa motivated kwamba nilikuwa motivated kuwa doctor kwa kusoma kile kitabu, because in our times most of the people kiwauliza ambao wanataka kuwa doctors watasema wamekuwa inspired na Ben Carson, maisha yake, wameread books, wamewatch movie, lakini no, sikuwahi kuwa motivated. Kitu ambacho nililearn kutoka kwenye kile kitabu ni kwamba I can be the best as long as nina uwezo wa kusoma, nina uwezo wa kuandika, na naweza nikaput effort kwenye kile kitu ambacho either I want, so I can be the best. Kama wengine wanaweza kuwa the best, so I can too. Kwa hiyo ndio kitu kikubwa ambacho nilijifunza, lakini pia stories zake they are very nice. So nimeenda hivyo, nikaenda form 3. Nakumbuka kwa sababu nilikuwa na drop hesabu, form 2 nilipata F hesabu. Kutoka kuwa napata B and A's nikaenda kupata F ya hesabu. Na kigezo moja hapo ili form 3 uendelee na masomo wa science, utakiwa usome uwe umefaulu physics, umefaulu chemistry, biology, mathematics. Yeah. Lakini mimi nilikuwa na F ya hesabu. Masomo mengine nilipass vizuri, lakini nilikuwa na F ya hesabu. Ila nikaenda kumdanganya academic master wetu, kamwambia nimepata C ili niweze kuruhusiwa kwenda kwenye art class, science class. Sasa form 3 nimesoma hapo, niko na plan yangu, I just want to be a doctor. Na the thing ambacho nilikuja sasa kudiscover in that period ni kwamba nilikuwa sijui kabisa nataka kuwa daktari wa nini. I had my friends ambao tulikuwa tukikaa nao, others wanasema nataka kuwa daktari wa kina mama, wengine wanasema nataka kuwa daktari wa macho, lakini I didn't know. Na I wasn't enjoying physics and chemistry. Nilikuwa na doji sana vipindi vya kemia na physics. Nilidoji mno sana. Na pia I wasn't enjoying hata kusoma. Nilikuwa naona I'd rather nisome history. I could enjoy kwa sababu ni real events compared to physics and chemistry. Sikuwa naelewa mambo yote, special chemistry. Sijui pipetting na nini. Kwa si enjoy. Na pia kitu kingine, nilikuwa nikiwasikiza watu wengine ambao my fellow students ambao wanataka kuwa doctors. Nilikuwa naona kama they are so much convinced like ile kitu daktari imewaingia mpaka. Mimi instead of me I was struggling like, and I could use a lot of effort kuendana na kile kitu ambacho nilikuwa nataka. Kwa hiyo form 3 hapo kwenye form 3 nakumbuka one day nilikuwa nasikiliza Clouds kipindi cha Terminal, na alikuwa Dr. moja anaitwa Dr. Lividi wa Miniani. That man ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza kumsikiliza. Ninapomsikiliza akasema, alikuwa anaongelea kuhusu nafsi, alikuwa anaongelea kuhusu spirit, soul, subconscious mind and conscious mind, vitu kama hivyo. Nilipomsikiliza that man, I said, yes, this is what I want to be. Sasa mimi nilikuwa nadhani ile kama ni field ya udaktari, kwa nikasema this is what I want to be. Kwa sasa nitakuwa nani? Nitadili na psychology au nitadili na brain? Yaani nilikuwa bado sijui, lakini hearing that man for the first time I said this is what I want. Dealing with people's mind, how they think and how they feel and stuff like that. Hicho ndio kitu ambacho I enjoy doing to this day. And hapo tena kwenye hicho kipindi I remember I met a person ambaye ameacha alama kubwa sana in my life, and one day he told me, Liz, I don't see you like a doctor. Nilicho tafsiri ya sentence ni kwamba sina akili. Sina akili. Sasa akaniambia I see you a person ambaye sorry, ukisettle vizuri unaweza ukatoka na answers to help other people. Kwa hiyo yani alivyokuwa ananiambia nilikuwa natamani kulia, yani hapa palijaa. Sema nilikuwa siwezi kulia mbele yake. Nikafika nyumbani and my friend akaniambia Michael alikuwa ananiambia, nilikuwa na rafiki yangu akaniambia hata mimi Eliza sijai kukuona wewe kama daktari. Anyway, and nikakaa nikafikiria nikasema nitakuja kuwa
nitakuja kuwa who is this, nitakuja kuwa na makampuni yangu, nitakuja kuwa, yani I had a lot of crazy ideas. So tena nikamwambia nimeplan tena kufanya kinaki, akaniambia who told you a doctor hawezi kuwa na makampuni? And I was like, this man is confusing me. He never told me like watch your science usome nini, but he only told me like I don't see you like that. Ikanipa a lot of time of reflecting. Hiyo ni form 3 sasa 2013. 2014 I decided to drop physics and chemistry, na mwalimu wangu kwa sababu nilikuwa na masomo 9 tu, kwa hiyo nikidrop physics and chemistry tabakiwa masomo 7, na kuwa na masomo 7 ni risky kwa sababu ndo hayo yanayohesabiwa kwenye ile matokeo yako. Kwa hiyo mwalimu akaniambia at least uongeze either ubaki na chemistry ama uongeze option kama literature. Okay, kwa kuna option, kuna literature, kwa kuna additional mathematics. Okay, mathematics ndio hiyo na drop, kwa sababu nikaenda ku take additional mathematics. And kwa kuna literature nishaingia class 1 time na sikuenjoy, kwa nikaona niachane nayo. Kwa sikusoma literature kuanzia form 3. And so nikaona basi nibaki na masomo 7 hayo, and I promised myself, I said I will prove people wrong. Kwamba sio kwamba kusoma masomo ya art hauna akili. No, I'm smart. I know I'm smart. Kwa hiyo this is what I did, and namshukuru Mungu matokeo yangu yalikuwa ni mazuri. Yalikuwa ni mazuri sana. My father was happy, my mother was happy, lakini mama yangu alikuwa anataka niendelee kusoma hesabu kwa sababu yeye alikuwa na uwezo sana mkubwa wa hesabu akiwa shule. Kwa alikuwa anataka na mimi kwa sababu she believed in me kwamba naweza hesabu. Kwa alikuwa anataka niendelee na hesabu. So tumemaliza hapo, ikiwa nasubiri ile post za form 5. Kuna siku kuna this church I was going, ilikuwa ni prophetic ministry, kwa sababu most of time niko nyumbani, kwa nilikuwa nataka niende kwenye sehemu ambako I can learn kuhusiana na Mungu. Kwa nikaenda kwenye prophetic ministry, tabiria niambie sijui kuhusu nini. No, the way he was teaching that man nilikuwa tunapenda, kwa nikaenda pale kwa kujifunza. So one day akanipoint, akaniuliza nani uko yuko secondary? Nikamwambia mimi nimemaliza form 4, mdogo wangu yuko form 2. Akaniambia okay, umefaulu? Nikasema ndio. Nikasema hii sentence inamaanisha kwa mimi naonekana kama mbumbumbu. Okay, umefaulu? Nikasema yes. Akaniambia umesoma masomo gani? Nikasema nimesoma what? Nimesoma arts. Akaniambia umesoma arts, you've lost future. I was like, oh my God. Kwa sababu at that time nakumbuka huyo mtu alikuwa anafundisha kuhusu masomo ya art yatapotea na vitu kama hivyo, hata ukopo na value yoyote ahead, na bora usome, mtu asome masomo ya science ama asome business. Kumbuka business ni drop since form 1, na science ni shaacha. Na akaniambia by professional God wants you to be a doctor. And I was like, oh my God, Mungu, why are you confusing me? And akanita mbele, akaniombea kwamba una akili za science and stuff. So akaniombea nirudi nyumbani. The only thing I could think was I've lost a future. Hapo ilikuwa ni mwezi wa 4 mwishoni wa 5 mwanzoni 2015. I've lost a future. Nilikuwa nishakuwa confused, nikarudi nyumbani, nikalala. Kila nikijigeuza hivi naona tu I've lost a future. Yaani nilikuwa nikifumba macho I only see darkness. Sikuona tena ile future ambayo I was thinking, I was dreaming like a good future, a great future. Nilikuwa sioni kitu kama hicho. I was seeing like I've lost future. So on that point, lesson number 1, I said, I will never ever allow any person kuniambia who am I. Yani sitokuja kumruhusu mtu aniambie mimi ni nani. Hamna. Kwa sababu remember, that first person told I don't see like a doctor, and nika reflect on myself and I made other decisions. Again kuna this prophet, and ukiona anafanya tremendous things. Vitu nilikuwa confused kabisa. Nimeenda shule, nikamwambia mamangu, nimeambia nime lost future. Akaniambia hata mimi nilijua. Mungu gani anakuambia watch science? And I was like, God. So nimeenda shule nikasema okay. Kwanza at first sijasoma chemistry form 4, lakini kaenda tuition kusoma chemistry. Nikasema pengine nitaenda kwenye private school, nitaenda kusoma at least CBG. By that time uko hata kusoma CBG unaweza kaenda kwenye health field. That was my plan. Nikasoma chemistry and I was doing good. Lakini nilipofika form 5 nikasema hata nitaenda kuchange, labda nikasome EGM. Kwa sababu hapo form 4 form 4 nakumbuka nilifanya vizuri kwenye hesabu. Nilikuwa na matokeo mazuri ya hesabu.
Kwa hiyo nikasema nitaenda advanced nenda kusoma EGM, lakini course ambao combination ambao nilikuwa nimechagua ilikuwa ni HGL na ndio niliochaguliwa. So nimeenda shule. In class ambao nimefika, 80% of the student walikuwa wataki kusoma art. Watu walikuwa wanataka kusoma science. Mwalimu wa history anafundisha class, lakini akitoka mtu anaanza kusolve physics. You can imagine kuna watu wengi waliama shule kwa sababu wameitwa art. Yaani ilikopo ni kama vugu, yaani ilikuwa ni tuseme it's a kind of a movement. Watu walikopo hawataki kabisa. Lakini mimi na my friend ambaye saizi thanks God she is an advocate, yes. Alikopo mimi na yeye alikuwa tuna encourage people like hukuchagua kwenye art class lakini imetokea umechaguliwa. What if ukaendelea tu, Mike, you never know, you're here for a reason. I could encourage people, lakini remember I'm in the dark period, like I've lost a future. Hiyo ni mwezi wa tunaongelea uko wa 7 wa 8 wa 9. I've lost a future, sina answers, like God sasa utafanya nini na maisha yangu? And kila nilipotaka kuchange kwenda EGM, moyo wangu ulikuwa unagoma kabisa. I didn't understand why, lakini kabisa ulikuwa inagoma. Kwa niko at peace kusoma art. Mamangu alikuwa akipiga simu, umebadilisha kombi. Yaani mpaka namaliza form 6 season kama alikuwa anajua nimesoma kombi gani hasa. Kwa hiyo in that period again I was encouraging people like you're here for a reason. Lakini mimi nipo kwenye darkest time. And lesson number 2 is lesson number 2 is hata kama upo kwenye kipindi kigumu, lakini if you've got an opportunity to help others, just do that. Useme kwa sababu mimi mwenyewe sina hiki kwa sababu nikamsaidia mtu, no. Inawezekana ndio opportunity Mungu ambao amekupa to change someone's life. Kwa at that time nilikuwa nafanya hivyo. Baadaye nikaenda nikaanza kumuuliza Mungu, akasema God, mimi sitaki kujua nani was right, nani was wrong. Either ni mtu wa kwanza, mtu wa pili, au mimi mwenyewe, kwamba nikaacha kusoma masomo science nikasoma art. Yaani sikutaka kujua who is wrong, who is right. Nikasema God, mimi nitadili na wewe. Nikachukua ile reference ya Hezekia. Nabii Isaya alitumwa kumwambia atakufa, lakini Hezekia akaenda kungangana na Mungu. Huyo nabii akatumwa kumwambia Hezekia kwamba Mungu kamwongezea 15 years. Kwa hata mimi nikasema God, I won't deal with any of them. Sitotaka tena kwenda kuongea na mtumishi mwingine, no. Nataka ni deal na wewe. Tell me you don't have second chance in case nimekosea. You don't have second chance kwamba ninaweza nika correct where nimekosea. I can still have my future. Tell me. Na ukiniambia hivyo, I'll go and tell your people kwamba they shouldn't make mistakes because you don't have a second chance. Nilikuwa naomba hivyo kila siku mpaka nikafika point I saw like I'm recovering and I see like still that future ambao I was told nime lost, I have it. Kwa hiyo nikaanza kuregain kidogo naenda napata ile na courage to dream again. Okay, I remember one time nilikopo nimeshakata tamaa sana, yani to the lowest point. Nakumbuka nilikuwa nimelala nikaota naambiwa, mtu anasema babako amefariki and pia wewe utakiwa ufariki. Na mimi nikamwambia yes, it's because I've lost the future. Hiyo ni dream ya kwanza. I had another dream ambayo mtu akawa anasema nimeonyeshwa na Mungu kwamba kuna mtu atakufa kwenye bweni fulani. I said it's me, simply because I have lost future. Yani not say future, kina had lost hope. Ukipoteza tumaini ni rahisi sana kupotea. Utatamani kufa, au watu ambao wanatamani kufa sometimes, sio kwamba sisi tupitie mambo magumu au what, lakini they have lost hope ya kusema kwamba we can dream again, kusema kama I can rise again. I'm lost, and I pray to those people kwamba wasifike hiyo hatua, kwa sababu hiyo ni hatua critical. You can even ona kama kifo ni sehemu yako. Unaweza ukahisi kama kuonewa na tabu unazopitia ni sehemu yako, kwa sababu you have lost hope. Kwa hiyo that was it. After praying nikaona kama I can dream again, and of course I did. And I said I want to be, nikasema again nitataka kuwa lawyer, kwa sababu hiyo ndio kitu ambacho nakumbuka in my childhood. Nilikuwa standard 6, I wanted to be something like that.
Na kwenye familia yetu, as I've said, kuna ile ka lineage, ka law thing. Kama watu wengine wakisema sisi kwetu ni family of accountants, and na mimi kana nataka kusema in our family it's a family of lawyers. Yes, or what people relating to law, ambao wako kwenye field ya law and something like that. Kwa hiyo, yeah, this is my story, and at that time I was really pushing hard kwa sababu I knew I had a lot of things and I believed that kuna great future ahead of me, lakini nilikuwa nashindwa kuisummarize, like kuweka kwenye kitu kimoja. Nakumbuka one time I said I wanted to be a public speaker. Kuna mtumishi mmoja akaniambia, public speaking huwezi, mpaka utoboe huwezi. And I was like, okay. Kwa hiyo watu walikuwa wananipa suggestions nyingi sana. Nipokea suggestions nyingi, and nikastick kwamba nataka kuwa mwanasheria na nini. Nikopo na huyo rafiki yangu tunasema we have to talk like lawyers, we have to dream like lawyers, we have to do every stuff like lawyers. Kwa hiyo tulikuwa tunachallengeana ourselves. So nimefika chuo, nimechagua kwenye selection ya vyuo. Because before that, inside of my heart, I wasn't feeling kwamba I am a lawyer. Yes, I could say to people, yes, I could do all stuff, lakini sikuwa nahisi kama mimi ni mwanasheria. Kwa kuna kitu ambacho kigumu hivi kiko huko ndani, lakini I didn't know. Sikuwa nataka kukubaliana na ule ukweli. Kwa hiyo kwamba tena nianza kustruggle to find another thing. Kwa hiyo, yeah, nimeenda chuo, nikachagua vyuo vitatu, vyote first selection ni law. Do you know what happened? Nichaguliwa kwenye vyuo viwili, na katika vyuo viwili vyote nichaguliwa business. Imagine, business. Kwa hiyo nikaona in a right track kwa sababu I remember that day ambao apply, nika dream like a dream was telling, kwenye dream I was told like I'm in the right track. Yani, yeah, I'm in the right track. Kwa hata matokeo nini selections zilizokuja kwamba nimechaguliwa business, kwa nikaona I'm in the right track. I'm in the right track. Yeah. And of course I was. Kwa, yeah, nilikuwa kwenye track sahihi. Nikaenda nikasoma business and I enjoyed. Nilikuwa na enjoy kusoma marketing, nilikuwa na enjoy kusoma human resource, nilikuwa na enjoy kusoma business consulting, nilikuwa na enjoy kusoma vitu kama hivyo. Lakini I've never enjoyed accounting and economics. Yeah, I was enjoying na seeing nimesoma hapo, nikaona ningesoma law kuna vitu miss. Pengine I don't know what ningesoma law ningepata, lakini I knew what I could miss if ningekuwa nimesoma law. And lesson number 3 is follow your heart. Make sure you follow your heart. People can tell you crazy stuff and they can come with reference from whatever kama ndo Mungu kasema, lakini follow your heart. Bible says Mungu ameweka umilele, eternity in our hearts, lakini ni akili zetu haziwezi zikatambua nini Mungu anafanya. So follow your heart. So watu wanasema moyo ni sehemu ya udanganyifu and stuff, lakini moyo pia ndo sehemu yenye uzima. Just follow your heart. If unamuomba Mungu and you believe, just follow your heart. And another thing ambacho nilijifunza ni kwamba unajua at that time being a doctor ilikuwa ni trending thing. Yani everyone want to be a doctor. Everyone want to be a doctor. Anyway, usiweke identity yako, usiweke dream yako kwenye things ambavyo vina trend. Like this time baba ina trend a certain career, unasema I am this. This time ina trend entrepreneurship and this self-employment things, unaweka hapo kwamba yeah, this is my identity, this is me. No. Bible says mtu ataishi kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. So wewe ni kile kitu Mungu kasema, sio nini watu wamesema, sio nini trends and analysis zinasema, no, or researchers, but what God says who you are. You know, God knows the future. Mungu anajua what will happen next. So Mungu anaweza kukupa vitu ambavyo this time vinaonekana vika so much crazy, lakini in the future they are great things. So make sure you don't put your dreams and identity on these trending things. Rather, invest in who God says you are. Mungu anakuambia you are blessed and stuff. Be just that and feel kwamba mimi ni image of God. Mimi ni mtu Mungu anasema. Mimi ni huyu mtu Mungu kasema. And make sure you have a relationship with God. Kwa sababu
tunapitia mambo mengi ambayo yanaweza katufanya tupoteze our identities, inaweza kafanya to question our identities, but if you have God and if you have a solid relationship with God, itakusaidia wewe to stick into who you are and into who God says you are, and Mungu atakufanya ukawa yule mtu ambaye Mungu kataka, and you will live a great life. So just speak life, as I've said kwenye other video, speak life kwenye whatever situation ambayo unapitia. Lakini this is my story and see where I am now. And a lot of people ambao sijai kuongea nao, ambao sijai kuambia what my dreams are and stuff, wanakujaga kuconfirm kitu ambacho God told me. This is your future, this is who you are. Wanakuja kuconfirm, and I love hearing that. Hawaji kuniambia new things, wanakuja kuniambia who I am, who God told me mimi ni nani, ndio watakuja kuniambia. So allow people to just come and confirm what God has told you and not telling you otherwise. Yes, usiwaruhusu watu wakaja kuambia kitu ambacho Mungu hajakwambia. And if it happens, go to God and ask him to tell exactly wewe ni nani. So thank you so much for watching. This is my beautiful story. Nice nimejitahidi. Of course this story in a lot of details, lakini nice nimejitahidi ku tell kidogo. So thank you so much for watching, and if unapitia kwenye situation ambayo nimepitia, just know you're in the right place. Hakuna mtu ambaye ana invest kwenye future ya mtu kama Mungu. Mungu ana sema, yani Mungu sisemaje? God has a deal with your life. God has a deal and purpose with your future. Kwa Mungu hawezi akakuacha eti waste a future. No, he won't allow that. You're in the right track. The thing you have to do, follow your heart, help other people, and have a relationship with God. Hivi vitu vitakusaidia. Kuna time you don't feel loved, lakini ukiwa kuna relationship with God inaweza kukusaidia wewe uone kama I'm loved even though I don't feel like it. And thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, comment and share, and tell me what are your thoughts and what unachotamani pia kuhear from me speaking about or teaching and stuff like that. Yeah, until next time, have a blessed day.